I was first in a hospital 30 years ago, one of the old asylums, and what I saw there shocked me. There was violence, there was... it's hard to say all the things, but it was a horrible place. Psychiatric institutions are very often closed institutions, power-hungry, hierarchical, unmonitored. When people's rights are taken away and they've been labelled as incapable of deciding for themselves, things can go badly wrong. L'inadéquation des conditions de vie, l'insuffisance du personnel, en nombre, en formation, le fait de privilégier plutôt la démarche sécuritaire plutôt que la démarche soignante ou de réhabilitation, l'utilisation excessive de l'isolement ou de la contention mécanique ou chimique sont des situations de risque. Cuando es un procedimiento sistemático que una persona se ve afectada por una condición de estar atado a una cama o encadenado o encerrado en una habitación sin posibilidad de tener un movimiento, un espacio más humano o un trato más digno, podríamos definir que realmente se convierte en tortura. Muchas de las leyes de salud mental permiten la institucionalización forzada de personas con discapacidad. No está prohibido y más bien lo legaliza, lo permite, con base al prejuicio que se tiene sobre las personas con discapacidad. El mismo prejuicio conlleva a los malos tratos y los abusos a los que son sometidos ya una vez están dentro de las instituciones, porque se cree que con estos malos tratos y estos abusos se les puede curar, entre comillas, o se pueden corregir las malas conductas en los que supuestamente incurren. Le consentement de la personne doit être toujours recherché. Cette notion de la personne qui, bien que souffrant de troubles mentaux ou de handicap, est une personne de droit à part entière, c'est-à-dire sans discrimination. What we found actually is that many members of the national monitoring bodies find these places weird, they find them scary, they're much more used to visiting prisons. So my recommendation would be for them to sort of get over their prejudices and stigma and treat people who are labelled with psychosocial disabilities or mental health issues on an equal basis with other people who are deprived of their liberty. So you can't talk about rights without including the people whose rights are affected. I think having commissions or NPMs which are composed of service users, carers, and also professionals who know some of the issues and ways of working within the profession too is really important. The international human rights standards are actually calling for an evacuation of long-stay psychiatric institutions and creating community support systems so that people can live in inclusive and safe communities. Hay varias tareas que las instituciones de monitoreo deben de desarrollar en esta temática, pero siempre con miras a que las personas con discapacidad estén detenidas legalmente o no, vivan en condiciones dignas y puedan ir transicionando hacia la vida comunitaria, en donde puedan vivir con autonomía y ser incluidas en la comunidad, siempre que se respete la toma de decisiones con apoyos que puedan tomar, su voluntad y sus preferencias. El aspecto esencial que debemos insistir es en cambiar la cultura del encierro y sustituirla por una cultura de más libertades, de más espacios de libre expresión, de participación. The most important thing whenever I've been in hospital, which is lots of times, is the attitude of staff. Some staff are wonderful and I credit them with saving my life, but others, gestures of irritation or boredom or what am I doing with him
can in some strange way crush you. And that's a tiny form of abuse, but it's a major thing with me. We're dealing with such things as basic as our liberty, and we're dealing with liberty when we are at our most vulnerable and most distressed, and therefore we need to be listened to and treated with dignity and have our voice respected, however outlandish that voice might sometimes seem to be.